ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਾਸਟ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨਾਲ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਵਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਸ ਹੀ ਹੈਪੀ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਯੈਸ ਹੀ ਵਾਸ ਹੈਪੀ। ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਣਾ ਯੈਸ ਹੀ ਵਾਸ ਹੈਪੀ, no he wasn't happy, was not happy or wasn't happy. so yes ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇਣਾ। was he sad? yes he was sad. अगर नहीं है तो फिर आप कहना no he was not sad. Was he tired? yes he was tired. no he wasn't tired. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ, was he at home? so see where is he standing? I don't think that he's at home, so write the answer in the comment. Was he in the school? is he in the school? I think he's in the park. Write the answer. Was she happy? so we use she for a girl. Was she sad? कि वो sad सी? Was she tired? कि वो थकी हुई सी? Was she at the library? so she is sitting on the sofa. It seems that she is at home, so write the answer accordingly. Was she in the playground? I think she is sitting in the classroom. Practice the answer in both ways by answering in the assertive as well as in the negatives. Was it big? I think it is a puppy, it is small one. Was it small? Is an elephant large or small? Was it cold? so we use it for things and animal. so was it cold? Was it hot? कि cha garam si, so it means cha. Was it clean? it is for plate. plate साफ सी. Was it dirty? shoes. Was I late? so the boy is entering the class. The class is already going on, so you can guess what the answer is. Was I right? the student has answered the question, so was he right or wrong? Was I wrong? now I is used for मैं, like I ਦਾ meaning ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ wrong ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵਾ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ। ਯੂ, ਯੈਸ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਵਰ। ਯੈਸ ਯੂ ਵਰ wrong, no you were not wrong. was I fast? so I ਕੀ ਹੋਏਗਾ? you.
तो was की हो जाएगा were. Write the answers. Was I careful? So he is crossing the road and he is watching carefully either a car is coming or not. Was he angry? So he is for boy. For a boy. Was she in the class? She is for a girl. Was it light? So you can see the bag is full of heavy books. So it is a hint for you. Was it ready? So की मैं तैयार सी आई का चेंज होना वा was का चेंज होना वा were. Yes, you were ready. No, you were not ready. Was he near the bus? So he, the boy. Was the boy near the bus? Was she with her friend? She for a girl. कि वो अपनी दोस्त नाल सी. Was it under the table? It is for ball. कि ball table के थल्ले सी. So was the मतलब क्या सी. Was I in the line? कि मैं line से. You were. Answer चाहिए ना. You were. So was it on the shelf? This is a shelf and the book is on the shelf. It has been used for a book. So this was the speaking practice for was with he, she, it. So ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ 4 5 5 ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ